In this segment, we will learn the concept of alankaras. Alankaras are the permutation and combination of the notations in different manner of a raga. For example, if you take Raag Durga, the alankara will be sa sa re re ma ma pa pa da da sa sa, sa sa dha dha pa pa ma ma re re sa sa. The same thing in alap, or we call it as tans. If you do riyaz in different speed of the alankaras, that will help you in making the tans with much faster tempo. For example, sa sa re re ma ma pa pa da da sa sa, sa sa dha dha pa pa ma ma re re sa sa, The same thing can be in much more tempo, much speeder. Sa sa re re ma ma pa pa da da sa sa, sa sa da da pa pa ma ma re re sa sa, So different speed of the tempo, or if we increase, as we increase the tempo of the sargams, it will help you in doing the tans in much faster tempo. So these are the usefulness of alankaras. We will do the second alankara now. Sa re ma pa dha sa, sa dha pa ma re sa. The same thing in alap or tan. If we increase the tempo of the same alap, we can, if we increase still more the tempo, so we are doing the tans in different speed. We can increase the tempo furthermore, and we will go to the third alankara. Sa re ma pa dha sa, sa dha pa ma re sa. The same thing in tan. We can increase the tempo. Much more tempo. We increase a little bit more. So daily practice of these tans, or daily practice of the sargam, the alankaras, will help in making the different tans at different speed.